Hi everyone, welcome back to my channel. हिल स्टार्ट है रो वाना स्टार्ट आया నుంచి మనం లెఫ్ట్ పోవాల 5 కిలోమీటర్ 7 కిలోమీటర్ 5 కిలోమీటర్ పోవాల బమర్జీ డబ్బులు దిగు 10 రూపాయలు వాళ్ళకి ఓపెనింగ్ టైమింగ్ మార్నింగ్ 6 AM to 6 PM ఓహో క్లోజింగ్ టైం ఇచ్చినాడు 6 AM to 6 PM క్లోజింగ్ టైం ఏమున్నావురా చూడు అద్దంలో న్యాచురల్ హెయిర్ స్టైల్ ఫుడ్ ముందరేమన్నా ఉంటుందిరా ఇవాళకి మనము వచ్చేయాల్సిండేరా పొద్దున్నేనే అయినా రెస్ట్ బాగా అయిందిలే చిన్న జర్నీ చేసినాం కదా ఈరోజు ఇంకొక 2 ప్లేస్లు చూసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోయేదామంట పెట్రోల్ బంక్ ఉందిరా 3 పాయింట్లు ఉంది సరిపోతుంది మనకి ఇక్కడే కదా వాన్లోనే పని చేస్తుంటారా ಹೋಟೆಲ್ ಬೈ ಕಾಫಿ ಆದ್ರೂ ಕುಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಟಿಫನ್ ಇದೆಯಾ టిఫిన్ తినేసి హాట్ కాఫీ తాగి స్టార్ట్ అయిపోయినాము మరి ముందు పోతే హోటల్స్ ఏం లేవంట సో ఇక్కడే తినేసాం ఏముంది కదా అక్కడికంటే ఇది ఇంకా డిఫరెంట్ గా ఉంది డిస్కవర్ కదా ముందు బండి డిస్కవర్ కదా అది ఓ స్లైడ్ అయింది రీడా ఈడ పడిపోయినట్టుంది చూడురా ఈడ పడిపోయింది ఈడ అదే ఇట్లా తిరుక్కోలేదు స్ట్రైట్ పోతే అట్లా పోతాం బాబా కూడా ఇట్లా లెఫ్ట్ తిరిగి ఇట్లా పైనకి ఎక్కాలి మనము అదా అటు ఉండేది మనం మళ్ళీ అది జరీ ఫాల్స్ పోవాలంటే వెనక్కి ఇట్లా పోవాలి స్ట్రైట్ అంతా 2-3 కిలోమీటర్లు ఏమో ఉంది చూసి మ్యాప్లో ఇంకా కాడలోకి పోతా అన్నట్లుంది ఇంకా అడవుల్లోకి అయినా ఇంత ఇంగుడు ఇచ్చి రోడ్డు వేసినారంటే ఈ టైంలో కూడా ఫాగ్ ఉంది చూడే మార్నింగ్ అయినంటే అసలు రోడ్డు కనబడతాను లేదా ముందర ఓ వాటర్ ఫాల్స్ ఓ బండి జాగ్రత్త తీసుకుంటుంది అసలు పైన ఏమైనా ఉంటాయో లేదో రో అదే లాస్ట్ ఏమో తినేది ఎవరు ఉంది కదా బాబా మరిదే ఆర్ గోయింగ్ టు హైట్ చూడరా పైనకి ఎవరో బైకర్ పోతున్నారు బైకర్స్ యాడ్ చేస్తా నీళ్ళు ఏరా ఇట్లుంది ఇది హైయెస్ట్ పీక్ ఇది కర్ణాటక ఇదే అనుకుంటారా హైయెస్ట్ పీక్ ఇది అబ్బా ఏమన్నా బతుకుతారా ఇక్కడ వస్తానే ఉండే యాడ్ చేసిన వాటర్ ఫాల్స్ అయినా కొండపైన అన్ని నీళ్ళు ఎట్లా పడతాయేమోరా కదా అంటే మినిట్ అన్న వస్తా ఉంటాయి చూడు
ఉన్నారేమో అనిపిస్తుంది. వాటర్ సౌండ్, చెట్లు గాలికి ఊపుతాయి కదా, దాని సౌండ్. ఏం బ్రో ఇది? ఇట్లుంది ఇట్టు. 4 కిలోమీటర్లు ఏం పోవాలి ఇంకా మనము. ఇప్పుడే లైట్లు కూడా వేసుకోకుండా వస్తాను. ఇట్లా ఫ్లోలో అయితే ఎక్కేస్తుంది బండి. దేవుడా, ఫాగ్ లేకుంటే కింద ప్లేస్. ఎట్లా చూడు, ఫుల్ ఫాగి. అట్లా ఎవరో ఈడు కట్టినారా ఇల్లు. చేతులు నాకి షివరింగ్ వేస్తా ఉన్నాయి. చెల్లి దేవుడా, ఇదే ఇట్లే ఇరిగిపోయేది. ఇదేరో పీకు ఇదేమో మేబీ. చూద్దాం బా, రౌండ్ వేసుకొని వస్తాం. ఇట్లా రౌండ్ వేసుకొని ఆపక్క వస్తాం రా. కెమెరా దూడ్సేకి కానీ ఇది ఏందని పెట్టుకుందాం అన్న క్లాత్, అది కూడా నానబెట్టాయి. ఓ వీడంతా ఉన్నాయి రో ఇవి. ఇంకోటి బేడ ఈడ ఇంకా దిండుండయి. మనం ఆ పక్కే నిలబెట్టినాం కదా రకింగ్గా. అయ్యో కొనుపు వస్తా ఉందిరా. ఏం కనబడటం లేదు. బాబా ఇవ్వసం రా. ఇది నీళ్ళు పోతా ఉండే, దానికే కోసేసింది రోడ్ని. పక్కన ఆడికి సిమెంట్ది కాలు వేసినారు చూడే, అది బ్లాక్ అయిపోతే వెళ్ళిపోతుంది కదా. ఇదే వేసినారు సిమెంట్. ఆడ వెహికల్ కనబడలే, పోతుంది కానీ. ఓ ఆరామ్సే ఆరామ్సే ఆరామ్సే. వచ్చేస్తాం రో. రా అదే తండ్రా పీక్ తాంది. అదేనా పీక్ పాయింట్, ఆడే పెట్టుకుందాంలే. బాబా ఏముండర్రా, ఏ కాఫీ పడాలా పో దొరుకుతాయి. యాడ్ అసలు రైన్ ఆగట్లేదు. కాఫీ తాగిన ఏదో కూల్ వాటర్ తాగిన. చాలా చలిగా ఉందమ్మా. ఇక ఇన్స్టా ఫర్ కాఫీ. ఈజ్ ఆకాష్ ఇక్కడే పరిచయం అయ్యాడు. తను సోలోగానే వచ్చినాడు. నెక్స్ట్ జెరీ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్దాం. ఇద్దరు కలిసి వెళ్దామని ఇంకా డిసైడ్ అయింది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా జెరీ ఫాల్స్కి రూట్ ఉందని చూపిస్తుంది, బట్ ఎందుకో క్లోజ్ చేశారు. ఇది చూడండి, అడగలేదు.
150 మీటర్స్కి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే జరీ ఫాల్స్ రూట్కి వెళ్తాం మనము. ఇక్కడే రూట్ ఎలా ఉంది ఏమి అని అడిగా, అసలు రూట్ ఉందా లేదా, మండలపట్టి కంటే ఘోరంగా ఉందా ఇంకా కొంచెం బెటర్గా ఉందా అని అడిగా. బాగానే ఉంది వెళ్ళొచ్చు అన్నాడు. బైక్లో అయితే చూద్దాం. సిమెంట్ రోడ్ ఎంతవరకు ఉందో చూద్దాం. ఓ అంతే, ఇక్కడి వరకే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆఫ్ రోడ్. పర్లేదు బాగానే ఉంది. ఇక్కడ వ్యూ పాయింట్ రెడీ చేసినారు, బట్ ఇంకో క్లోజ్లో ఉంది. ఉంటే సూపర్గా ఉండు. కింద వాటర్ పోతున్నాయి, కనపడలేదు కానీ కెమెరాలో సౌండ్ వినపడుతుంది, లైట్గా కనపడతాయి కిందకి చూస్తే. బట్ బ్యాడ్ లక్ క్లోజ్ చేశారు, అంటే బాగుండు. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಗುರು. మూడు కిలోమీటర్ ఏమో ఉంటుంది. ఛార్జింగ్ డెడ్ అయితే వస్తుంది. అదే లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తానే సౌండ్ అదే ఉంటుంది. ఇప్పుడు పైన చూస్తే అదే ఫాల్స్ కింద వస్తాయి నాకు తెలిసి. అదే ఫాల్స్ వచ్చేది, ఇంక వేరే యాదుంది వచ్చేది. పోవచ్చులేరా, మరి ఏం చాలా దరిద్రంగా ఏం కాలే, బాగుంది పోవచ్చు. ఆడాడేమి ఒక్క భాగం రాళ్ళే ఉన్నాయి. నిలిచి ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಗಾಡಿನೇ ಓಡಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಇದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರೋದು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ఏ ముందర లేదనుకుంటారా భద్ర బ్రో, జలగలు ఎక్కుతాయి. జీప్ సఫారీ ఏమైనా ఉంటుంది అనుకోండి, ఏమీ లేవు కదా. ఆడుంటుందిరా పోయేకి, వెనకేరా ఫాల్స్ అది. గురు ఫాల్స్కి ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು దూರ? లొకేషన్ కనబడుతుంది కదా, ఈ సీజన్ అంతే, ఎండాకాలంలో వస్తే కనబడుతుంది కానీ ఇంటే లేదు. రిసార్ట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు మనం ముందుగా. గూగుల్ మ్యాప్లో ఆఫ్లైన్ డౌన్లోడ్ చేసేసుకొని ఉంటే బాగుండేమో. చూద్దాం రా, రోడ్డు బాగుంది బాగుంది. మరీ అంత భయం లేదు. మండలపట్టి కంటే కొంచెం బెటరే. ఎక్కించినోడు ఉంటారు కదా, తగ్గట్టుగా ఉంది రోడ్డు, ఇది పోతానే ఉంది. ఫాల్స్ దగ్గరలోకి పోతే భలే ఉంటుందిరా, దగ్గర ఉంటే భయం అవుతుంది ఇట్లా పోయేకి. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಟೋರು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗೋಣ ನಡ್ಕೊಂಡೆ. ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಹೋಗೋಕೆ ಆಗತ್ತ? ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡಾಗಿದೆ. ರಾಯಿ ఉంది. హౌదదే ನಾನು ఇక్కడ దాకా బైకింగ్ స్టాప్ చేసేస్తున్నాము. ఇక్కడ నుంచి నడుచుకొని పోవాలా, 100 మీటర్స్ అన్నమాట. వాటర్ ఫాల్స్ సౌండ్ బాగా వినపడుతుంది. ಒಳ್ಳೇದು, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೌದು,
అది ರೈಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಡು ರೋಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ರೋಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದೇನೋ మంచిగా నేచర్ని చూసుకుంటూ అలా ఉండిపోయినాము. చిక్మంగళూరుకి వస్తే ఖచ్చితంగా ఈ ప్లేస్ని విజిట్ చేయండి, బాగుంటుంది. సిగ్నల్స్ అస్సలు లేవు. ఆఫ్లైన్ మ్యాప్ ఖచ్చితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, లేదంటే లోకల్ పర్సన్స్ అడిగితే బెటర్. వచ్చేసి ఫుడ్ తిన్నాము. తను హోమ్ స్టే తీసుకున్నాడంటే ఇక్కడే, సో తను ఇక్కడే స్టే చేస్తాడు ఇంకా 1 డే మేబీ. అక్కడి నుంచి చిక్మంగళూరు వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, ఛార్జింగ్ కూడా అయిపోయింది, మరి కలుద్దాం, బాయ్.